Hari Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Jaya Vishnu Paramahansa Bhavarajikacharya, also Saraswati Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki Jai. Oh, Premanandi, Hare Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvasesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 11 Verse 13. Gopura-dvāra-mārgeṣu kṛta-kautuka-toraṇām citra-dhvaja-patākāgrair antaḥ pratihatātapām. Gopura, gateway of the city, Dvāra, door, Mārgeṣu, on different roads, kṛta, undertaken, kautuka, because of the festival, toraṇām, decorated arch, citra, painted, dhvaja, flags, patākā-agraiḥ, by the foremost signs, antaḥ, within, pratihata, checked, ātapām, sunshine. Translation: the city gateway, the household doors, and festooned arches along the roads are all nicely decorated with festive signs like plantain trees and mango leaves, all to welcome the Lord. Flags, garlands, and painted signs and slogans all combine to shade the sunshine. Purport: signs of decoration and special festivals were also collected from the gifts of nature, such as plantain trees, mango trees, fruits and flowers. Mango trees, coconut palms, and plantain trees are still accepted as auspicious signs.
The flags mentioned above were all painted with the picture of either Garuḍa or Hanumān, the two great servitors of the Lord. For devotees, such paintings and decorations are still adored, and the servitor of the Master is paid more respects for the satisfaction of the Lord. So we have a whole series of verses describing the festive nature of the city with all of its decorations. இங்கு வரிசையாக சில ஸ்லோகங்கள் அந்த நகரத்தின் வள செழிப்பையும் மற்றும் கிருஷ்ணரை வரவேற்க அவர்களுடைய ஏற்பாடுகளையும் விவரிக்கின்றன. So in itself there is nothing philosophical in these descriptions. தத்துவ ரீதியான விஷயங்கள் ஏதும் இல்லை, இந்த விவரங்கள் மட்டும் உள்ளன. And we also see even today the same type of decorations are used. இன்றளவும் அதே வகையான அலங்காரங்கள் செய்யப்படுவதை நாம் காண்கிறோம். So they put up flags and banners. கொடிகளும் அடையாள சின்னங்களும் வைக்கப்பட்டிருந்தன. And use flowers and banana trees and coconuts. மலர்கள், வாழை மரங்கள், தேங்காய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. And all of this is to indicate auspiciousness. இது அனைத்தும் மங்களகரமான தன்மையை உணர்த்தும். So all of this is done in this case because Krishna has arrived. இவை அனைத்தும் ஏன் செய்யப்பட்டன என்றால் கிருஷ்ணர் வந்து சேர்ந்து விட்டார். So Krishna doesn't need an auspiciousness, he is auspiciousness itself. கிருஷ்ணருக்கென்று மங்களகரமான விஷயங்களை கொண்டு வர தேவையில்லை, ஏனென்றால் அவரே மங்களகர தன்மையின் உருவகமாவார். It's only by his blessings that everybody in the material world gets auspicious items. அவர் கருணையினால் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மங்களகரமான பொருட்கள் கிடைக்கின்றன. But it is similar to making offerings to the Lord. ஆனால் இதுவும் பகவானுக்கு ஒரு போக அர்ப்பணம் செய்வதை ஒத்ததாகும். So Bhagavad Gita says we should offer a leaf or fruit or flower. The Lord doesn't need that. ஒரு இலையோ மலரோ பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாம் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது, ஆனால் அதுவும் அவருக்கு தேவையில்லை. Especially because in this material world we're offering material fruits, material flowers, etc., which are pretty low. இந்த ஜட உலகத்தில் ஜடமான மலர்களையும் ஜடமான இலைகளையும் நாம் அர்ப்பணிக்கிறோம், அவற்றிற்கு எந்த பயனும் விசேஷ பயனும் இல்லை. But we see in the spiritual world also the devotees are offering fruits and flowers and water to Krishna, spiritual things. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்களும் கூட இந்த மலர்களையும் நீரையும் பழங்களையும் அர்ப்பணிப்பதை பார்க்கிறோம், ஆனால் அவை ஆன்மீகமானவை. But he doesn't have to eat, he is self-sufficient. Nobody has to eat in the spiritual world. ஆனால் பகவானுக்கு உண்ண வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை, உண்மையில் அவருக்கு அது தேவையில்லை, ஆன்மீக உலகத்தில் யாரும் உண்பதில்லை. He doesn't need flowers or anything for decoration because he's the most beautiful without decorations. அலங்கரித்துக் கொள்வதற்கு மலர் போன்ற பொருட்கள் அவருக்கு தேவையில்லை, ஏனென்றால் அவரே மிகவும் அழகானவர். In fact, he makes the ornaments more beautiful. உண்மையில் ஆபரணங்கள் அவரால் அழகு பெறுகின்றன. But nevertheless, even in the spiritual world, they are offering things to the Lord. இருப்பினும் ஆன்மீக உலகத்திலும் கூட பொருட்கள் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. And just as here they're decorating the city, so in the spiritual world they're also decorating everything. மேலும் இங்கு நகரம் எவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பதை வர்ணிக்கிறதோ அதே போல ஆன்மீக உலகத்திலும் அலங்காரம் செய்கிறார்கள். Not only in Dwarka in the spiritual world, but even in Vrindavan in the spiritual world, they decorate the place for Krishna. ஆன்மீக உலகத்தில் துவாரகையில் மட்டுமல்ல, பிருந்தாவனத்திலும் கூட இத்தகைய அலங்காரங்கள் செய்யப்படுகின்றன. So the reason for this is that this is expression of their affection for Krishna. இது அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் கொண்டிருக்கக்கூடிய நெருக்கமான பாசத்தை உணர்த்துகிறது. We see even in Nectar of Instruction among devotees, how do we show affection? So we exchange things. உபதேசாமிர்தத்திலும் கூட பக்தர்களுக்கிடையில் எவ்வாறு அன்பு பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகிறது என்பது விளக்கப்படுகிறது. அதிலும் பொருட்களை ஒருவருக்கொருவர் அங்கு வாங்கிக் கொள்கிறார்கள். We can give food or we can give gifts.
உணவை தரலாம், நன்கொடைகளை தரலாம், or we can give knowledge. அல்லது அறிவை தரலாம். So this is the nature of affection. We like to do things and offer things to the Supreme Lord. இதுதான் அன்பின் இலக்கணம். நாம் பகவானுக்கு அலங்காரங்களை செய்யவோ பொருட்களை தரவோ விரும்புகிறோம். So in the material world, we are doing this as a sadhana. ஜட உலகத்தில் இதை ஒரு சாதனையாக நாம் செய்கிறோம். But in the spiritual world, they don't do any sadhana, but they're still doing the same activities. ஆன்மீக உலகத்திலோ சாதனை என்பதில்லை, ஆனாலும் அவர்களும் இதே செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். So now we are practicing offering these things to attain prema. நாம் பகவானுக்கு இந்த பொருட்களை அர்ப்பணித்து பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதன் மூலமாக பிரேமையை நாடுகிறோம். After attaining prema, we do the same activities, not because we're trying to attain something higher than prema, but as an expression of that prema. பிரேமையை அடைந்த பிறகும் செயல்களை தொடர்ந்து செய்கிறோம். ஆனால் ஏதோ பிரேமையை விட ஒரு உயர்ந்த பொருளை நாடி அதை நாம் செய்வதில்லை. அவை அனைத்தும் பிரேமையின் வெளிப்பாடுகளே ஆகும். So thus we are also chanting the name of Krishna as a sadhana. இவ்வாறு பகவானுடைய புனித நாமங்களை நாம் உச்சரிக்கிறோம், அதுவும் சாதனை தான். By this sadhana we destroy all karmas, we concentrate the mind on Krishna, we develop bhakti, and we attain prema. இந்த சாதனையின் மூலமாக நம் கர்மாக்களை அழிக்கிறோம், பகவான் மேல் நமது மனத்தை குவிக்கிறோம், இதன் மூலமாக பக்தியை நாம் பெறுகிறோம். So chanting the name of Krishna is also an offering to Krishna. கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதும் கூட அவருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு அர்ப்பணமே ஆகும். We see here not chanting the name, but they have verses of glorification of Krishna. That's an offering to Krishna. இங்கு பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது கூறப்படவில்லை. அதே சமயம் பழங்களும் மற்ற விஷயங்களும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. We can also offer verses, but simply to chant Krishna's name. நாமும் பகவானுக்கு இதை போல அற்புதமான ஸ்லோகங்களால் அவரை பாராட்டலாம், அல்லது மிக எளிமையான விதத்தில் அவருடைய நாமங்களை உச்சரிக்கலாம். But of course, even more important than that is the name of Krishna is even more powerful than all of the verses we can chant. அதையும் விட முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், நாம் எந்த அளவு ஸ்லோகங்களை சொன்னாலும் கூட அவை அனைத்தையும் விட சக்தி வாய்ந்தது பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பதாகும். So at this point, chanting the name is a means by which we get prema. நம்முடைய தற்போதைய நிலையில் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது அவருடைய பிரேமையை பெறுவதற்கான ஒரு வழியாகும். But in the spiritual world, they're also doing kirtan, also chanting Krishna's name. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்திலும் கீர்த்தனம் நடைபெறுகிறது, பகவானுடைய நாமங்கள் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. So we can ask, well, the whole purpose of chanting is to get prema. If you got prema, why you have to chant anymore? நமக்கு ஒரு கேள்வி எழும். நாம் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் ஒரே காரணம் பிரேமையை பெறுவதற்காகத்தான். அப்பொழுது பிரேமையே நம்மிடம் இருக்குமானால் உச்சரிப்பதற்கான தேவை என்ன? So the answer is yes, chanting the name is a sadhana, but also it's not a sadhana, it is sadhya, it is part of prema itself. இதற்கான விடை பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது சாதனை தான், ஆனால் அதே சமயம் அது ஒரு சாத்தியமும் ஆகும். பிரேம நிலையில் பகவானுடைய நாம உச்சரிப்பு இயற்கையாக ஏற்படுகிறது. So as part of prema, the devotees in Vrindavan are chanting Krishna's name. இந்த பிரேமையின் ஒரு அங்கமாக விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய புனித நாமங்களை உச்சரிக்கிறார்கள். And this is an expression of their love for Krishna. இது அவர்கள் கண்ணனோடு கொண்டிருக்கக்கூடிய நட்பின் ஒரு வெளிப்பாடாகும். So we see in the Damodar pastime, before Krishna broke the pot, Mother Yasoda was churning the yogurt. தாமோதர் நிலையில் கிருஷ்ணர் அந்த வெண்ணெய் பானையை உடைப்பதற்கு முன்னால் தாயார் யசோதா தயிர் கடைந்து கொண்டிருந்தார். And what was she doing? She was chanting the pastimes of Krishna. அதே சமயம் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றி அவர் பாடிக்கொண்டிருந்தார். And by doing so, she could remember Krishna more. இதை செய்வதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை இன்னும் தீவிரமாக அவரால் நினைவு கொள்ள முடிந்தது. So all of these actions are types of
devotional service. இவ்வாறு இத்தகைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பக்தி தொண்டின் அங்கங்களாகும். Now we do it as sadhana to attain prema, and in prema, those same activities continue. நாம் தற்பொழுது இந்த செயல்களை பிரேமையை பெறுவதற்காக சாதனையாக செய்கிறோம். ஆனால் பிரேமை நிலையில் இதே செயல்கள் தொடர்கின்றன. In other words, bhakti is eternal. வேறு விதமாக சொல்வோமானால் பக்தி நித்தியமானது. Other processes are not eternal. மற்ற வழிமுறைகள் அனைத்தும் நித்தியமானவை அல்ல. So you do karma yoga, and if the result is go to swargaloka. கர்மயோகத்தை செய்வதன் விளைவு சொர்க்கலோகத்தை அடைவீர்கள். And you go to swargaloka, no more karma yoga. சொர்க்கலோகத்தை அடைந்த பிறகு கர்மயோகம் நின்று போகும். One does jnana yoga to attain liberation. ஒருவர் ஞான யோகத்தை முக்தியை அடைவதற்காக செய்கிறார். When we get liberation, no more jnana yoga. முக்தி அடைந்த பிறகு ஞான யோகம் நின்று போகும். So the process you follow is given up when you attain the goal. எனவே நீங்கள் பின்பற்றக்கூடிய வழிமுறை அதன் இலக்கை அடைந்த பிறகு நிறுத்தப்படுகிறது. So in college you study, that's your sadhana. கல்லூரியில் நாம் படிப்பது நம் சாதனை. Goal is get the degree. லட்சியம் பட்டம் பெறுவது. Once you get the degree, you stop the study. பட்டம் பெற்ற பிறகு கல்வி நிறுத்தப்படுகிறது. So the material things, the sadhana and the goal are different. எனவே பௌதிக விஷயங்களில் சாதனையும் அவற்றின் லட்சியமும் வேறு ஆனவையாக இருக்கின்றன. When you attain the goal, you give up the sadhana. லட்சியத்தை அடைந்த பிறகு சாதனையை துறக்கிறோம், விட்டுவிடுகிறோம். But not so with bhakti. ஆனால் பக்தியில் அந்த விஷயம் பொருந்தாது. Bhakti is the sadhana, but bhakti is also the goal. But we just call it prema, but it's the same bhakti. பக்தியே சாதனை, பக்தியே லட்சியமும் ஆகும். அந்த லட்சியத்தை நாம் பிரேமை என்று அழைக்கிறோம். ஆனால் இரண்டும் ஒன்றே. So we do more or less the same activities in sadhana as in prema. ஏறக்குறைய சாதனையிலும் ஒரே வகையான செயல்களை நாம் செய்வோம். So we'll see many descriptions here of the different devotees in Dwarka and Vrindavan, etc., doing all sorts of activities. So for them, it is not sadhana. இது துவாரகையிலும் பிருந்தாவனத்திலும் பற்பல பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய பல்வேறு செயல்களை நாம் பார்ப்போம். இவை அனைத்தும் சாதனை அல்ல. But for devotees in the material world, we do similar activities, then it is sadhana. ஆனால் ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களாகிய நாம் அதே செயல்களை செய்யும் பொழுது அது சாதனை ஆகிறது. So Mother Yasoda churns the yogurt into butter. யசோதா தயிரை கடைந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறார். And she's doing that so she can offer butter to Krishna. இவ்வாறு செய்து அந்த வெண்ணெயை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செய்கிறார். So in the material world also we can churn the butter and we can offer it to Krishna. ஜட உலகத்திலும் நாம் தயிரை கடைந்து வெண்ணெயை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். Here we're doing it as a sadhana. ஆனால் இங்கு அதை சாதனையாக செய்கிறோம். In the spiritual world they're doing it in prema. ஆன்மீக உலகத்தில் அவர்கள் பிரேமையோடு இதை செய்கிறார்கள். They have spiritual bodies and the butter itself is not material, it's also spiritual. அவர்கள் ஆன்மீக வடிவத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கு உள்ள வெண்ணெய் கூட பௌதிகமானதல்ல, ஆன்மீகமானது. So here in the material world we are using material objects and we have material bodies. ஜட உலகத்தில் நாம் ஜட உடலை கொண்டிருக்கிறோம், ஜட பொருட்களை பயன்படுத்துகிறோம். Now of course there's a problem in the material world. ஆனால் ஜட உலகத்தில் நிச்சயமாக ஒரு பிரச்சனை உள்ளது. Everything is of course jada, unconscious and temporary and impure. இங்கு உள்ள அனைத்தும் உணர்வற்றவை, தற்காலிகமானவை, தூய்மையற்றவை. So how can we offer material things which are impure and temporary to Krishna? தூய்மையற்ற தற்காலிகமான ஜட பொருட்களை கிருஷ்ணருக்கு எவ்வாறு அர்ப்பணிப்பது?
And how can we offer with a material body which is impure and temporary and imperfect? மேலும் தூய்மையற்ற பக்குவமற்ற தற்காலிகமான ஜட உடலை கொண்டு எவ்வாறு இதை செய்வது? So logically impossible. தர்க்க ரீதியாக இது சாத்தியமில்லை என்பதை விடை. However, Krishna is very merciful. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் மிக கருணை வாய்ந்தவர். He allows us to use material objects, to use material body, to use material mind, to use material senses. அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். நாம் பௌதிகமான உடல், பௌதிகமான மனம், பௌதிகமான பொருள்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். And even though we use these things, the effect is spiritual. ஆனால் இந்த விஷயங்களை நாம் பயன்படுத்தினாலும் அவற்றின் விளைவு ஆன்மீகமானது. But by doing that sadhana, eventually the senses and the body and the objects become spiritual. That's the perfection. இந்த சாதனையை தொடர்ந்து செய்யும்போது நம்முடைய உடல், நம்முடைய புலன்கள், நம் மனம் மற்றும் அந்த பொருட்கள் ஆன்மீகத்தன்மையை பெறுகின்றன. Now, how does that take place? இது எவ்வாறு சாத்தியமாகிறது? It takes place because of bhakti. பக்தியின் விளைவாக நடைபெறுகிறது. If I offer the item which is material with a material body, but I have bhakti, then we get a spiritual effect. ஒரு பௌதிகமான பொருளை பௌதிகமான உடலோடு பக்தியை கொண்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பேனானால் அது ஆன்மீக விளைவை உண்டாக்குகிறது. So Krishna's mercy is expressed through the power of bhakti itself. எனவே கிருஷ்ணருடைய கருணை பக்தியின் சக்தியின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So it can somehow transform material things and produce spiritual results. ஏதோ ஒரு விதமாக பௌதிகமான பொருட்களை பயன்படுத்தி ஆன்மீகமான விளைவுகளை நாம் பெறுகிறோம். Of course, to aid in the process, we have rules. ஆனால் இந்த வழிமுறைக்கு சில சட்டதிட்டங்கள் உள்ளன. And thus, as much as possible, we use pure items. அதாவது நமக்கு சாத்தியமான வரை தூய பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும். So we have to clean everything before we offer it. So we have clean flowers, clean water, clean fruit, whatever, clean utensils. அர்ப்பணிப்பதற்கு முன்னால் பொருட்கள் அனைத்தையும் நாம் தூய்மைப்படுத்துகிறோம். இந்த விதத்தில் தூய மலர்கள், தூய நீர், தூய பாத்திரங்கள் போன்று அனைத்தையும் நாம் தூய்மை செய்கிறோம். Of course, we can argue, well, it's all material anyway, so what's the use? It's all impure. நான் பாதிக்கலாம் தான், அனைத்தும் ஜடப்பொருள்கள் தானே, இவற்றை தூய்மை செய்தாலும் அவையும் ஜடம் தானே என்று. But in a relative way, yes, there is impure and pure in the material world. We have this classification. ஆனால் ஒன்றுக்கொன்று பாகுபடுத்தி ஜட உலகத்திலும் கூட சில பொருட்களை தூய்மையானவை, சில தூய்மையற்றவை என்று நாம் பாகுபடுத்துகிறோம். And though everything is impure in the material world, if it is pure and sattvic, it is preferable to something which is rajasic or tamasic. ஜட உலகத்தில் அனைத்தும் ஜடமானது என்றாலும் கூட சத்துவகுணத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள் ரஜோ தமோகுணத்தில் உள்ள பொருட்களை விட உயர்ந்தவையாக நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And why is that? Because these things are material, but by the process of bhakti, they get changed. இது ஏன் என்றால் இந்த பொருட்கள் அனைத்தும் பௌதிகமானவையாக இருந்தாலும் பக்தியின் காரணமாக அவை மாறுதல் அடைகின்றன. But if an object is impure materially, tamasic, rajasic, etc., it is more disturbing to the mind. ஜட ரீதியாக தூய்மையற்ற பொருட்கள் ரஜோ தமோ குணத்தை சேர்ந்தவை நம் மனத்திற்கு சில விதமான சஞ்சலங்களை உண்டாக்குகின்றன. And if it's in a state of sattva, then we have a peaceful mind. ஆனால் சத்துவத்தில் அமைந்திருக்கும் பொழுது மனம் அமைதி அடைகிறது. And if we have a peaceful mind, we can execute our bhakti more perfectly. அமைதியான மனத்தை கொண்டு பக்தியை மேலும் பக்குவமான விதத்தில் நாம் வெளிப்படுத்த முடியும். So therefore we have rules for purity, especially in deity worship. எனவே விக்கிரக ஆராதனையை பொறுத்தவரை தூய்மைக்கான சட்டதிட்டங்கள் உள்ளன. However, of course, even sattva guna is material, so it's a contamination also.
ஆனாலும் கூட சத்துவகுணமும் ஒரு பௌதிகமான குணம் என்ற காரணத்தினால் அதுவும் ஜடப்பொருள் தான், தூய்மையற்றது தான். However, in the material world, sattva is more favorable for concentrating the mind and doing your spiritual activities. ஆனாலும் ஜட உலகத்தில் நம்முடைய சத்துவகுணமானது மனத்தை குவித்து பக்தி செயல்களை செய்வதற்கு சாதகமாக அமைகிறது. But the Lord is very merciful. ஆனால் பகவான் மிகுந்த கருணை வாய்ந்தவர். And thus, he also understands the people, especially in Kali Yuga, are not going to be pure. எனவே மக்களை, குறிப்பாக கலியுக மக்களை அவர் புரிந்து கொள்கிறார். அவர்கள் தூய்மையாக இருப்பது சாத்தியமில்லை என்று. So he provides a method by which you don't have to follow all the rules of purity. எனவே தூய்மைக்கான அனைத்து சட்டத்திட்டங்களையும் பின்பற்றாமல் இருப்பதற்கு ஒரு வழிவகையை அவர் ஏற்படுத்தி தருகிறார். And that is chanting the name of Krishna. அதாவது கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை உச்சரிப்பது. It does not require purity to chant. நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கு தூய்மை அவசியமில்லை. If you want to chant Vedic mantras, you have to be pure. வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தூய்மையாக இருப்பது அவசியம். You have to be sattvic. சத்துவகுணத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும். And if you want to offer to the deity, you have to be pure. You have to take a bath, wear clean cloth, offer pure items. விக்கிரகங்களுக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கு நீங்கள் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும், தூய உடைகளை உடுத்திக் கொள்ள வேண்டும், தூய பொருட்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். If the purity is not there, the Lord does not accept. தூய்மை இல்லாவிட்டால் பகவான் ஏற்பதில்லை. But in chanting the name of the Lord, even if there is impurity, the Lord still accepts. ஆனால் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது தூய்மை இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். So this is the special mercy of the Lord for the people of Kali Yuga. இதுவே கலியுக மக்களுக்கு பகவானுடைய விசேஷமான கருணையாகும். So whether you're pure or impure, still we get very great effect from the chanting of the name. நீங்கள் தூயவரோ தூய்மையற்றவரோ நாம ஜபத்தின் மூலமாக மிக உன்னதமான விளைவுகளை பெறுவீர்கள். So that is why chanting the name is recommended in Kali Yuga. எனவேதான் கலியுகத்திற்கு புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. And there's no regard for whether you're in sattva-guna or tama-guna or whatever. நீங்கள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறீர்களா தமோகுணத்தில் இருக்கிறீர்களா என்ற கேள்வியே இல்லை. So Mrigari the hunter started out in tama-guna. மృగాரி தமோகுணத்தில் தான் இருந்தார். Ajamil was, of course, fallen brahmana, very contaminated in tama-guna. அஜாமலர் ஒரு விழுந்த பிராமணர், பாவச் செயல்களை செய்தவர், தமோகுணத்தில் இருந்தவர். And when he was dying, he was in impure state, but he was chanting the name of Narayana. மரண காலத்திலும் அவர் தூய்மையற்ற நிலையில் தான் இருந்தார். ஆனால் நாராயணர் நாமத்தை ஜெபித்தார். And as a result, the Vishnu Dutas came. இதன் விளைவாக விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தார்கள். So the power of the name is very, very special. எனவே நாமத்தின் சக்தி விசேஷமானது. And whether you're sattva, raja, tama, guna or whatever, it doesn't matter, the name will have effect. நம் குணம் சத்துவமோ ரஜோகுணமோ தமோகுணமோ ஆனாலும் நாமம் நிச்சயமாக தன்னுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்தும். So therefore we put more emphasis upon chanting the name and less emphasis upon other processes of bhakti. எனவே நாமத்தை உச்சரிப்பதில் நாம் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம். பக்தியின் இதர வழிமுறைகளுக்கு அந்த அளவு முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை. But we do not reject other processes. ஆனாலும் மற்ற வழிமுறைகளை நாம் நிராகரிப்பதும் இல்லை. But each process will have its particular rules to follow. ஆனால் ஒவ்வொரு வழிமுறைக்கும் அதற்கான பிரத்யேகமான சட்டதிட்டங்கள் உள்ளன. And particularly in archana or deity worship, more rules. குறிப்பாக அர்ச்சனை விக்கிரக ஆராதனைக்கு அதிகமான சட்டங்கள் உள்ளன. And thus not everybody is allowed to worship the deity. இவ்வாறாக விக்கிரக ஆராதனைக்கு அனைவரும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. So in that way it is not practical to recommend deity worship for everybody in Kali Yuga. இந்த விதமாக கலியுக மக்கள் அனைவருக்கும் விக்கிரக ஆராதனையை பரிந்துரைப்பது சாத்தியமில்லை. But what can everyone do? They can chant the name of Krishna.
ஆனால் ஒவ்வொருவரும் செய்யக்கூடியது என்ன? கிருஷ்ணனுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிக்கலாம். Hare Krishna. In the altar we use a pravavali, arch around the Lord. Is it a decoration or any significance? The arch. That is a pravavali we use. Translation? Maharaj, I didn't hear the question actually. He's asking about the probably the arch that we see in South India over the deities. தென்னிந்தியாவில் விக்கிரகங்களுக்கு மேலாக ஒரு வளையமாக பிரபாவளி வைக்கப்பட்டிருப்பதை பற்றி கேள்வி கேட்கப்பட்டது. So this we will see in South India. We don't see it in North India. இந்தியாவில் மட்டுமே காண கிடைக்கிறது, வட இந்தியாவில் இல்லை. So we'll see it for like Balaji or other deities. பாலாஜியோ மற்ற விக்கிரகங்களுக்கோ இது காணப்படுகிறது. So there are different traditions that have developed. Of course, they're not unscriptural. They have some scriptural backing also. இவ்வாறு பலவிதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் இவை அனைத்தும் சாஸ்திர பின்னணி இல்லை என்று கொள்ளக்கூடாது. இவை அனைத்துக்கும் சாஸ்திர பின்னணி உண்டு. But different sampradayas, different traditions will follow different rules of scripture. ஆனால் வேறு வேறு சம்பிரதாயங்கள், சடங்கு முறைகள் சாஸ்திரங்களின் வேறு வேறு வழிமுறைகளை பின்பற்றுகின்றன. Even among Vaishnavas, usually they will choose one scripture to follow, one pancharatra, and another group will choose another pancharatra, and the rules will be slightly different. வைஷ்ணவர்களுக்குள்ளும் கூட ஒரு குழு பாஞ்சராத்திரத்தின் சில சட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், வேறு குழு பாஞ்சராத்திரத்தின் வேறு சட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, just to clarify this understanding, the material mind and spiritual Krishna both are incompatible. But how then the mind becomes attracted to Krishna? Does this happen by practice, that spiritual body awakens, and because of that the spiritual mind is attracted to Krishna? It's not the material mind is attracted to Krishna. Is this understanding right? மனம் பௌதிகமானது, கிருஷ்ணர் ஆன்மீகமானவர். ஆனால் நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனமும் உடலும் ஆன்மீகமாக மாறும் காரணத்தினால் நமக்கு கிருஷ்ணர் மேல் கவர்ச்சி உண்டாகிறதா? இல்லாவிட்டால் பௌதிக மனம் ஆன்மீக கிருஷ்ணரிடம் கவர்ச்சி கொள்வதற்கு என்ன சாத்தியம்? So we have the jiva covered with a gross body and a subtle body. ஜீவாத்மா ஒரு ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. So bhakti does not originate in the mind or the ahankara or intelligence. It arises in the jiva. பக்தி புத்தியிலோ மனத்திலோ அகங்காரத்திலோ தோன்றுவதில்லை, அது ஜீவாத்மாவில் அமைந்திருக்கிறது. Bhakti is spiritual, so it takes shelter of a spiritual particle, the jiva. பக்தி ஆன்மீகமானது, எனவே ஆன்மீகமான பொருளாகிய ஜீவனில்தான் அது தோன்றும். And in bhava stage, it finally manifests as the internal energy of Krishna, the samvit hladini shakti. பாவநிலையில் இறுதியாக கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க ஸ்வரூப சக்தியாக கிளாதினி மற்றும் சம்வித் சக்திகளாக அது வெளிப்படுகிறது. But that bhakti which is in the jiva spreads its influence into the mind and the senses. ஆனால் ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த பக்தியானது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை உடல் மேலும் மனத்தின் மேலும் செலுத்துகிறது. So at the stage of bhava, then the mind itself becomes completely absorbed in hladini and samvit shaktis also because of the atma. எனவே பாவநிலையில் மனமானது சம்பித் மற்றும் கிளாதினி சக்திகளில் முழுமையாக ஊன்றி போகிறது. இது ஆத்மாவின் பலத்தினால் நேரிடுகிறது. So before that stage, of course, bhakti is not so strong. இதுக்கு முந்தைய நிலையில் பக்தி அந்த அளவு பலமாக இல்லை. So as we're cultivating the bhakti, at the same time, we also have to control the mind. எனவே பக்தி பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது அதே சமயத்தில் நாம் மனத்தையும் அடக்கி பயில வேண்டும். Because along with the mind we have the ahankara, and they tend to go to material sense objects.
எனவே ஏனென்றால் மனத்தோடு கூட அகங்காரமும் செயல்படுகிறது. அவை பௌதிகமான பொருட்களின் மேல் நாட்டம் கொள்கின்றன. But when one reaches bhava and prema, it's the opposite. That mind with the ahankara no longer functions, and instead everything is permeated with the devotional service, the bhakti. ஆனால் பாவ அல்லது பிரேமை நிலையை அடையும் பொழுது மனமும் அகங்காரமும் அந்த விதமாக பௌதிக பொருட்களில் நாட்டம் கொள்வதில்லை. மாறாக அனைத்தும் பிரேமையினால் மூடப்படுகின்றன. But eventually we give up that material body with the material mind, material senses, etc. And all that's left is spiritual body with spiritual mind, spiritual senses. ஆனால் இறுதி கட்டத்தில் நாம் இந்த ஜட உடல், ஜட மனம், ஜட அலங்காரம், ஜட புலன்கள் அனைத்தையும் நாம் துறக்கிறோம். அப்பொழுது நம்மிடம் மிச்சம் இருப்பது ஆன்மீக உடல் மட்டுமே. Maharaj, how do you see the devotee shifting sampradayas? Shooting? Devotees sometimes change sampradaya. Gaudiya becomes Sri Vaishnava, Sri Vaishnava become Gaudiya. Sometimes devotees changing their faith, some other sampradayas. Following sometime sampradaya, another sometime follow some other sampradaya. Is it lack of faith or still they remain as a devotee anyway? பக்தர்கள் சில சமயம் சம்பிரதாயங்களை மாற்றிக்கொள்வதை பார்க்கிறோம். கௌடியிலிருந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவராகவும், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கௌடியராகவும் மாற்றமடைகிறார்கள். இது அவர்கள் நம்பிக்கை குறைவை காட்டுகிறதா? இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So, to take to bhakti is a matter of faith. We may be materialists or mayavadi, whatever. If we change to bhakti, it's based upon our faith. பக்தி பாதையை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது அடிப்படையாக நம்பிக்கையின் விளைவாக உண்டாகிறது. அவர்கள் அதற்கு முன்னால் ஒரு அருவவாதிகளாகவோ அல்லது பௌதிகவாதிகளாகவோ இருந்திருக்கலாம். That faith also should be coming from the atma, the jiva. இந்த நம்பிக்கையும் ஜீவனிலிருந்து, ஆத்மாவிலிருந்து தோன்ற வேண்டும். If it's not coming from the atma or jiva, it's only coming from the mind. Mind is always changeable, so your faith will always change. ஆனால் அவ்வாறு ஜீவனிலிருந்தும் ஆத்மனிலிருந்தும் இல்லாமல் அது மனதிடமிருந்து தோன்றுமானால் அந்த மனம் மாற்றம் அடையக்கூடிய தன்மை கொண்டது. எனவே அது எப்போதும் மாறலாம். So, if a particular person becomes attracted to a particular Vaishnava sampradaya or faith, then there's nothing wrong with that. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் ஒரு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலோ அல்லது குறிப்பிட்ட வைஷ்ணவரிடமோ ஈடுபாடு கொள்வாரானால் அதில் எந்த தவறும் இல்லை. He is attractive to that particular form of the Lord and that particular practice. பகவானுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்கோ அல்லது குறிப்பிட்ட வழிமுறைக்கோ அவர் கவர்ச்சியை பெறுகிறார். But it is all bhakti. It's all for Supreme Lord. இவை அனைத்தும் பக்தி தான். இவை அனைத்தும் பரமபுருஷருக்கு தான் செய்யப்படுகின்றன. Online question, please. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Your servant Guru Kripa Mahadas. We have around 110 devotees who have joined through various online platforms, Maharaj. We have the first question from Her Grace Anila Devi Mataji. Guru Kripa Prabhu, your voice is not clear. Kalanidhi Prabhu, can you please? ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் கேள்வி அனிதா தேவி மாதாஜியிடமிருந்து. Can the devotees go from Vaikuntha to Goloka by chanting Hare Krishna? பக்தர்கள் வைகுண்டத்திலிருந்து கோலோகத்திற்கு ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபத்தின் மூலமாக செல்ல முடியுமா? Well, generally, if a devotee worships Krishna, he would expect to go to Krishna, not to go to Vaikuntha. பொதுவாக ஒரு பக்தரை வழிபடுவாரானால் அவர் கோலோகத்திற்குத்தான் செல்வது வாய்ப்பு இருக்கிறது, வைகுண்டத்திற்கு அல்ல. And the Lord responds to the desires of the devotee. So if the devotee wants to go to Goloka, he won't take him to Vaikuntha instead. அந்த பக்தருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பகவான் செயல்படுகிறார். கிருஷ்ணரை வழிபடக்கூடிய பக்தர் கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பும் காரணத்தினால் அவர் கோலோகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார். Hare Krishna. There are no other questions, Maharaj. Thank you very much for a wonderful class. Hare